continuación a la maestra Hélène Boulègue. Espero que esté bien pronunciado. Muchísimo gusto. Voy a hacer una pequeña presentación. Ganadora del concurso COVE en 2017 y segundo premio en el concurso internacional Primavera en Praga. Ha tocado muchas veces en Japón, ya sea en recitales, música de cámara o como solista con la Orquesta Sinfónica de Tokio, la Orquesta Sinfónica de la ciudad de Kobe, bajo la dirección del maestro Masato Suzuki. Ha tocado recitales para el prestigioso Festival Radio France Occitan y recientemente fue invitada como solista con la Orquesta de Cámara de Luxemburgo. Hélène obtuvo su puesto en la Orquesta Filarmónica de Luxemburgo cuando tenía 19 años. Su personalidad musical creció en medio de influencias multiculturales, aprendiendo mucho de los excelentes y muy diferentes solistas que esta orquesta cuenta entre sus miembros. A ella le gusta mucho enseñar, compartir y le encanta dar clases magistrales, responder a las numerosas preguntas que se le presentan a través de sus diversos canales en redes sociales. Por ejemplo, asimismo aprecia la mediación musical en sus múltiples formas y tiene una sólida experiencia con conciertos en residencias de ancianos, talleres escolares, etc. Ha trabajado con el Departamento de Educación de la Filarmónica de Luxemburgo durante muchos años y desarrolló sus propios conceptos de conciertos participativos para niños. Cuando no está practicando, suele cambiar su flauta por una raqueta de bádminton o un programa de lección japonés. Es un poquito para los que no conocen a la maestra. Y bueno, ya, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la clase. El día de hoy van a participar, tenemos a 4 alumnos y vamos a iniciar con Fernando, Blas. Cini nos va a estar ayudando con la traducción para que todos los chicos que no entienden muy bien el inglés y todos podamos entender, ¿ok? Entonces, Fernando, por favor, si estás por ahí, y Cini con el audio, ¿ok? Hey, hi Fernando. Hola, ¿qué tal? So, I think you're playing the Partita, right? Yes. Great. So, which movement do you want to work on? Sí. ¿En qué movimiento te gustaría tocar de la partita? Sí, me gustaría comenzar con el alemán. He would like to play the Allemande. Okay, great. I will stop you before the end because we don't have a lot of time. So don't worry, it's normal. Dice que te va a detener antes del final porque tenemos poco tiempo. Okay, we'll go until there, maybe. So it's great. So I watched the video link that you sent, you know, Dice dice de que va hasta ahí un ratito. Ella vio el video que mandaste. And already I feel like there's a lot of things that are different from this video. Like when I watched it, I had the feeling that you were playing everything very linear and without bringing out the bases. And now you're doing that much more, in my opinion. Dice que en el video sentía que estaba todo muy lineal, pero ahora que te escucha en persona, siente que estás haciendo más la base y o sea, más creando la base de la melodía. O sea, está mucho mejor en su opinión. So that's great.
now I think that the fact that you bring out all these bases are all a bit the same, you know, like it's a bit systematic, like like whenever, like, or at the end it's kind of a bit like a long first note and then it goes on, and now you have to bring more, you know, more flow in that so that it's not always the same way. Dice que estás resaltando la línea base, pero a veces está como que muy estricto siempre igual. Entonces dice que ahora tienes que darle un poco más de flow para que no quede tan estático. Okay, so maybe what we are gonna do first is just, you know, just play these bases, these harmonic notes that make the progression of this piece. So we will just play, for example, the A at the beginning. I play it for you once, what I mean, so that it's clear. Sí, ahorita voy a tocar las notas base, la nota La, por ejemplo, para que veas cómo funciona. For example, that's just like the first 4 bars. So I play an A for the very first note because we're missing the first note, but it's ta di ta 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 di ta di ta. So it's almost as if there was an A. Sí, eso sería el comienzo. Ella le ha añadido un La al comienzo porque es como si comenzara primero el La y de ahí sale el alzar. Okay, can you do that once? Just play, you know, the bases. A ver, hazlo una vez y toca las notas base. Okay, and can you give me more direction? I mean, it's actually too perfect because it's always the same length, always the same attack, and that's great. But maybe now try to phrase it a bit more, as if you were playing some cello or something like that. Intenta frasearlo ahora como si estuvieras tocando algo en cello, no todas iguales. Yes, this last bar, I would probably phrase it more toward the end. La, fa, mi, re, mi, because it's the dominant, the fifth, you know, I don't know how you say that in English, the dominant. Da, da, ti, te, ti, the tension is there. So you have to phrase towards this fifth bar. Dice que el último compás lo frasearía más hacia el final porque es un acorde dominante, entonces lleva hacia adelante. Okay, last time from the beginning, and then we'll play with all the notes. Yeah, great. That's very different. And now the same thing with everything, with all the notes. Dice que muy bien, eso está bien diferente y muy bien. Ahora haz lo mismo pero con todas las notas. Okay, great. So that's much better. I personally think that you could do in the third bar a bit of an echo, you know, play less because it's twice the same bar. And also just, you know, it's cheating because then you won't need as much air and you can go without breathing until the fifth bar. Dice que le parece que en el tercer compás podría ser un poquito menos dinámica para que haya un contraste y también para poder hacer una pequeña trampita y que te alcance el aire hasta después. And also the very beginning, you know, like that's an upbeat. So don't think it's just think about the A, like the third beat. Really think this beginning is you need to give it a lot of direction.
So just really think tita as if there was an A actually. So mi, la, sol, la, do, la, mi is not so important. Dice que pienses ir hacia adelante como si hubiera una nota la al comienzo. No es tan importante y se va hacia adelante. Yes. And how do you feel with the breathing? Normally you arrive there and you're still quite comfortable because with the direction, you know, you somehow you need less air because you go a bit faster, let's say. So you should feel more comfortable that way. ¿Cómo te sientes? Dice que lo normal sería que te sientas un poco más tranquilo, ya que al llevar la melodía hacia adelante es como que gastas menos aire, apresuras un poquito. ¿Cómo lo sentiste? Sí, de hecho, así incluso había una respiración que hacía después de la primera semicorchea de compás 4 que ya no la hice y me alcanzó genial el aire. Yes, he says it's better, and even he had written a breathing there, and now he isn't doing it because it works better that way. Yeah. So the thing is, actually the most difficult part of this piece is the breathing. Like we are not quite sure that it's been composed for flute, mainly because of that, because it's really hard for our tiny lungs. So the phrasing really helps a lot with that. So the whole piece, you really have to think about this direction so that it can help you with the breathing. Dice de que una de las cosas más difíciles de esta pieza es el tema de la respiración. De repente por eso nos damos cuenta que esta pieza puede ser que no haya sido escrita para flauta porque es todo seguido. Sorry, what was the last? It was very long phrase. Sorry. Oh. Just wanted to say that if you do that with the whole piece, the direction will help with the breathing. Yeah, dice que si haces eso en toda la pieza, la dirección te va a ayudar con la respiración. Okay, we'll start again from the beginning and we go on. Okay, great. Great. Now there's one thing that you do that disturbs me just a little is that you really hit these basses, these notes, these important notes, you really hit them hard with the tongue. I really hear ta 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 ta. So like think like a bow, you know, like a cello. It needs to resonate. It's not with the tongue. It's really with the air that you need to bring them out. Okay, dice que algo que le molesta un poquito es que estás atacando mucho la nota base con la lengua, que pientes más en que como si fuera un arco de cello, por ejemplo, más como con el arco, no tan articulado al comienzo. So what I hear, I'm gonna exaggerate a bit, is a bit like that. So I'm exaggerating, but that's a bit that way. Sí, dice que lo escucha un poco así. Es exagerado, pero lo escucha así. And if you could, you know, phrase it more, do it less with the tongue and more with the air, it would be better. Si lo pudieras enfatizar un poquito más así con el sonido, sería mejor. Is it okay if you don't understand what I mean? Tell me. I mean, not with the language. Obviously, you have translation, but if it's not clear what I mean, just tell me. Yes, of course. Yes, don't worry. Thanks. Okay. Well, can you play from this bar as well again? Desde el compás 5, ¿verdad? Sí, desde ese compás, del compás 5, sí.
Okay, that's much better, like really much better. One tiny last thing is now that you tend to play the last note of the bar longer. So I'm gonna exaggerate again. Please, maybe translate before. Yes, of course. Dice de que ahora algo que podría seguir mejorando sería de que la última nota la estás haciendo un poquito larga. Ahorita ya lo va a exagerar. So I'm exaggerating, but like because you want to bring the direction, which you do great. You know, the last note of the bar is a bit too long. It's a bit ta 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 ta. So a bit. Dice que está un poquito larga la última nota y como quiera esa dirección como que no ayuda mucho. Okay, from bar 5. Okay, great. So that this beginning is so much better. For me, it flows so much better. It's so much clearer what's happening harmonically. So I think it's great that way. Dice que está mucho mejor así el comienzo, le parece que fluye mucho mejor y armónicamente también se entiende mucho mejor. Do you have your bar numbers on your score? ¿Tienes números de compás? Sí. Yes. Okay, perfect. So then we're gonna play from bar 9. It was great. Also, when you played this last time, I also had the feeling, it's hard to say with the phone and everything, but I had the feeling that the sound was going, bigger. I don't know if you felt it, but because you were focusing on the air and the direction and not on the tongue, like it gave more space to your sound. That's the feeling I had. Yes. Dice de que siente que a pesar de que estar acá con la computadora y el celular, siente que tu sonido se ha expandido bastante más. De repente, pero él está pensando ahora en el aire y no tanto en la lengua y solo eso. ¿Se escucha And mejor? also, the first time when you played bar 9, it should be big and with a lot of space in the sound, and it was a bit closed. And now when you played it, it was really much better. I really loved it. Okay. Dice que al comienzo el compás 9 estaba un poquito como cerrado, ahora sí se escucha mucho más expansivo y le encantó. So we're gonna go again from bar 9. So 9, 10, 11 were great. And when you arrive on bar 12, it was like we know what's gonna happen because you show us too much and you play. Of course, you need to breathe, but it still goes on, okay? Dice que cuando llegas al compás 12 a veces como que das a conocer mucho, o sea, se nota de que vas a parar y que va a cambiar. Entonces dice que de repente un poquito menos, que continúe más. So try not to, play it as if it were the final cadence of the end of the piece, okay? Sorry, he should play it like that or not like no, that? No, not. Not like that, okay. Yeah. Que no lo toques como si fuera a hacer el final de la pieza. Que no sea así. And it's the same thing with bar, when you arrive in 13. You did... So you should keep in mind that it's always going on. En esa parte también, ten siempre en cuenta de que sigue hacia adelante. Siempre sigue hacia adelante. And of course you need to breathe, and it's not a problem. And you can actually take a lot of time for that. But you need to be clever with it. Dice que necesitas respirar, está bien, te puedes tomar tu tiempo, pero tiene que ser de una manera inteligente. So you still need to have direction before,
but at the same time, you need to create space to breathe. So it's an art that's tricky to master, but once you've done that, you're the king of the partita. Dice que necesitas crear dirección, pero también necesitas crear espacios para respirar. Entonces, una vez que logras eso, es como que eres el rey de la partita. So I'm gonna try and be the queen of the partita. I'm not sure I'm gonna manage. I'll play from bar 9. Ella le va a tocar ahorita. So I actually braced much more than what's written in my score, you know. So, but the thing is, if you try, you know, to phrase it accordingly, and you think like, I need to breathe earlier, then you need to, you know, cheat with it. You need to be clever about it and kind of make the space so that it doesn't disturb the music. Dice que ahorita, por ejemplo, ha respirado muchas más veces de lo que está escrito en su partitura, pero ha buscado diferentes sitios donde pueda funcionar. Tienes que ser muy inteligente y ir como que haciendo espacios para respirar sin que malogre tu frase, ¿no? Okay, can we play from bar 9 again? ¿Puedes tocar desde el compás 9? Okay, great. That's much better. At times it's still a bit too much tongue and not enough, you know, with the air. But it's really already much better. I was thinking, you know, because it's always the same thing for 2 pages. You might want to try and articulate in different ways. Dice que está mucho mejor, igual todavía de repente le bajaría un poquito el tema de la lengua, el uso de la lengua, la articulación más suavecita. Sorry, what was the last? Trying to articulate in different ways. Ahora dice que vamos a probar a articular de diferentes maneras. So I don't mean with slurs, but I mean with more tongue or less tongue, and also with more length and less length. Dice que no se refiere a ligaduras nada más, sino a usar la lengua, pero para hacer de repente notas más largas, más cortas, así. Aparte. So for instance, if I take bar 16, you know, in order to bring out the bass notes, I will play them longer. So not too much tongue, otherwise it's going to be ta-ta-ta-ta-ta. We don't want that. Por ejemplo, en el compás 16 dice que va a probar a hacer las notas base un poquito más largas, pero sin tanto golpe de la lengua. And then the other 3 notes I'm going to play shorter and maybe a bit trickier with a bit more tongue, a bit sharper, you know. Y las otras notas les va a tocar un poquito más cortas, de repente sí con un poquito más de lengua. So if I play from bar 16, sorry. For instance, okay? Do you hear the difference? Does it make sense for you? ¿Escuchas la diferencia? ¿Hace sentido para ti? Great. Yes. Okay. Let me check the time. Okay, let's play again from bar 9.
Otra vez es el compás 9, por favor. Okay, you know what's happening? There's something happening is you do like you stop before the beat. Dice que lo que pasa es que paras un poco antes del beat. So you play. So it starts great. Da da di da di da 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 di da di da da da, and there's like the direction stops right before the arrival, you know. Es como que para justo antes de donde va la dirección. Haces una pequeña pausa ahí. So you give us a promise that it's gonna go there, and then it's like, oh no, I don't want to. You know? Es como que prometes que va a ir a un sitio, pero luego es como que no, mejor no. Okay, so like at the beginning, ta 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 ta, and it's sol do si do mi do sol do. Sol do si do mi do sol is not important. It's the do afterwards. Dice que lo que viene antes, las notas que dijo, no son tan importantes, sino hacia dónde llegas. Okay, again. Okay, so you need to breathe here, not a problem, but then si la sol fa sol, a tiny bit of stretching the music so that you have more time. Otherwise it's si la sol fa sol, you promised us the arrival and then we don't have it. So ti da 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 ta ta di da ta di da da. Okay. Dice como necesitas respirar ahí, de repente que jales un poquito la música, respiras y sigues para poder mantener tu dirección y todo. Okay, I want to try something. Can we play? Let's say we start from the beginning. Can you play flauta Zunge? ¿Puedes tocar frullato? Sí. See, okay, so we play everything in frullato. So you will need to breathe everywhere. It's fine. You breathe whenever you have to, but think about the direction. Toca desde el comienzo, haciendo el frullato, respira donde necesitas porque vas a necesitar más, pero piensa en la dirección. And very important is you need a lot of frullato, so it's gonna be an awful sound, but a lot of body in the frullato, okay? Dice que tu frullato tenga mucho cuerpo. Va a sonar un sonido medio horrible, pero que tenga mucho cuerpo. So I'm gonna show you first. Your turn. Okay, great. Great. Do you do it with the tongue or with the throat? ¿Lo haces con la lengua o lo haces con la garganta, el frullato? Con la garganta. Oh, sorry, with the throat. Okay. Can you do it with the tongue or not? ¿Puedes hacerlo con la lengua o no? Okay, it's fine. If you happen to be able to, that's great. That's even better, but that's no problem. Okay, from the beginning and now just normal. And I want you to pay attention to what's going to happen, hopefully. Ok, ahora tócala desde el comienzo y presta atención a lo que va a pasar. Espera que pases.
Okay, can we play from bar 9 again right now and try not to stop the music when you arrive on the Re bar 12? Dice de que vas a hacer el compás 9 y por favor trata de no detener la música cuando vas a ir al Re del compás 12. Yes. Okay, and same thing here. Okay, when you arrive here, mi, re, do, mi, fa, la, re, wait. And not. That's too much stopping, okay? En ese sitio también, ahí no parar mucho. Okay, I think it's time, but basically you're gonna have to do that for the whole movement. So I think the first half is actually more important. You have to be honest with me now. When you played after the frullato, did you feel a difference in your sound? Dice de que ahora vas a tener que hacer prácticamente lo mismo con toda la pieza, pero ese inicio es como que lo más importante. Y ahora lo que quiere saber ella es de que seas bien honesto y le digas si sentiste alguna diferencia luego de tocar con el frullato. Sí, sentí más apertura, sobre todo en la garganta, como que la cavidad se hizo mucho más grande. Okay, he says he felt that his throat was a little more open than before. Yeah, I felt like the sound was bigger. So frullato is one of my secret weapons. I practice that all the time. But it's important, to really commit to the frullato so that it makes space here. Even if when you're playing it, you have an ugly sound. Afterwards, it's better. Dice que eso es como su arma secreta de ella, usar el frullato, aunque cuando lo practica uno sale el sonido medio feo por el frullato mismo, pero luego es como que te abre un montón la garganta. And that's one of the good reasons to use frullato. The second one is that when you practice with frullato, you concentrate on the phrasing. And when you take it away, then the phrasing comes, more easily. Yeah. Dice que esa era una de las cosas buenas de frullato, pero aparte también te ayuda con lo que es el fraseo. O sea, fraseas usando frullato y luego cuando tocas fraseando sin frullato suena mucho mejor. Because you have to work with the air and not with the tongue, so it gives your body the feeling of the airflow. Es como que se trabajas con el aire y no con la lengua, entonces le da a tu cuerpo el sentido del movimiento del aire. So last thing, so to practice your piece, now you know how it's built because you bring out the bases. So try now to just think about the music going further and further, not stopping when you arrive at a cadenza, okay? Dice que se nota que sabes el orden de tu pieza, sabes la base, pero ahora trata de que siempre vaya hacia adelante. Okay, I think I'm too late already. So it was great. Thank you so much for playing, and all the best with the partita. Dice muchas gracias por tocar y muy bien con la partita. Muchas gracias. Gracias, Fernando. ¿Está Diana por ahí para empezar al toque? Diana Espinoza. Sí, buenos días. Listo, empezamos. Wait, I'm looking for you with my iPhone because I don't see everyone at the same time. Hola. Yes, now I see you. Hi. Hola. ¿Qué tal? So you're playing Carl Philipp, right? Okay.
we're gonna go until there to start with. ¿Van a ir hasta ahí para comenzar primero? Okay, so that's great. I've got the feeling you know where the phrasing is headed and how it's built. Dice que puede ver cómo, que sabes cómo es el fraseo y cómo está construida la pieza. So now, personally, I don't play it so slow. Dice que personalmente ella no lo toca tan lento. Because that's too hard. Porque So, es muy difícil. I find it both easier to play it faster and also, you know, musically maybe also musically easier. Dice que se le hace más fácil tocarlo más rápido y también musicalmente es más fácil. And you know, this music, you play it very well, but you are very strict with everything that's written, like everything that is perfectly in the rhythm, in your tempo. And I think now you've got to deconstruct all of that. Dice que está muy bien, lo estás haciendo como que bien, exactito según lo que dice, pero ahora hay que deconstruir un poquito eso. So we're gonna try to do that. So what's happening in this music? If you just take the first phrase, the first 8 bars, there are like 2 different persons talking. Dice que si miran los primeros 8 compases, es como si hubieran 2 personas diferentes conversando. So obviously you've got this basis, pam, pam. So that's the most important part. And then there's this thing happening. And then there's just someone up there like singing, talking in a completely different world, okay? Es como que hay algo que es el bajo y aparte hay alguien que está arriba que hace algo así súper delicado, otra cosa diferente. So of course the dynamic is different, but also, you know, the tempo can be a bit more, you know, fluctuating. Dice, claro, la dinámica es diferente, pero también el tiempo puede fluctuar un poquito más. So what we're gonna do first, we're gonna do the same as with the partita. We're gonna deconstruct it and take just like the bases, so that harmonically you know where it's going. Va a tocar solamente la base, vamos a desarmarlo y así sabes dónde va armónicamente. Something like that. First, actually that's funny because it's the same harmonical, you know, way to go as a partita, but only just, you know, yes, actually, you know, bar 6 and 7 are the same harmony. It's the bass would be a E, a mi. Yeah. Sorry, you say bar 6 and 7? The bass Yeah, 6, 7, 8 is all this. It's all the same harmony. It's all the dominant, you know. Okay, dice que todo el compás 6, 7, 8 son los mismos, la misma armonía, la misma dominante. So it goes. It really goes like that. And then it stays here on the dominant for when. So let's just do that. La, fa, re, mi, and yeah. Es lo que hizo ella y se queda al final en la dominante un tiempo. Okay. And now, you know, well, of course, we don't play the right rhythm, but let's try to play the right articulation. Ahora dice que van a probar a tocar la correcta articulación. You know, there is this little Kyle on the note. So, pam. It's something, it's not just any note, it's a note with a bit more tongue than usual. Dice que hay una pequeña símbolo encima de la nota, entonces no es una nota cualquiera, sino es un poquito más, tiene un poquito más de lengua que lo usual. Okay, great. So that's what's happening downstairs, and upstairs you have this very different color.
let's do just this person. Dice que lo que hiciste en la base, ahora arriba tiene esta otra voz que tiene un color diferente, como tocó ella. Yes, and also, well, it would be great. Let's try to play it a bit faster. It's not a lot, but just a bit, not just faster, but that it moves a bit more, okay? Prueba ahora hacerlo un poquito más rapidito y más que nada que se mueva. And you've got a lot of time for your grace notes, okay? Solo flute piece, so take the time. We need to hear the repeated C, okay? Date tiempo para que se note que se repite el sí. And also, sing it a bit more. Cántalo un poco más. Yes, and let's do the empty. Let's go again from si, do, si, la, si, fa, and go with the end, with forward, like with everything. ¿Todo completo? Con todo completo, sí, y sigues avanzando. Yes, and try to think that it moves a bit more. It doesn't, when you play, it's a bit, it stands a bit too much. It needs to walk forward, okay? Dice que lo hagas caminar un poquito más. Se siente un poquito que está bien cuadrado. Last time this part? Okay, great. Okay, now everything from the beginning, and we really need to hear the difference. Ahora todo desde el comienzo, por favor, y necesitamos escuchar bien la diferencia. Don't hesitate to take time between the first note and what's coming afterwards. Dice que no dudes en tomarte tu tiempo entre la primera nota y lo que viene después. Okay, I'm just gonna show it first. Perdón. And it goes until the bar 8. Yeah, sorry, maybe can you check please your sound, because I think it's muting because you're going very high now. And it's muting a little bit. Sorry, let me check. Yeah, sorry, I'll do that again. Okay, thank you. Okay, keep thanks. in mind that the music doesn't stop until the bar 8, okay? Fíjate que la música no para hasta el compás 8. We are gonna do it one last time. It's much better. Now I love that you're taking time between the first note and the rest. Dice que está muy bien, ha mejorado bastante. Le gusta que te estés tomando tiempo entre la primera nota y el resto. And what I need now is
a tiny gap between the last note of the bar and this pom. So pom, pom. Ahora lo que necesitas es un poquito de espacio entre la última nota del primer compás y la siguiente nota. Poquito, but it's important. Sí, un poquitito, pero es muy importante. La última nota del segundo compás o del primero. It's the last note of the first bar, right? No, the last note of the slur. You know, every time you change the voice, like between pom and pom. De la frase. Sería de la frase, la última nota de la frase. One last time and then we go on. Try a bit more articulation. Also, bar 6, la, sol, a bit more appoggiatura. That would be great. Dice que hagamos un poquito más de apoyatura donde dijo ahorita. Y luego van a seguir avanzando. Okay. One last time and then we go on. Una vez más y siguen. Okay, so you've got this weird beginning with surprise and like some singing angels up there. Dice que esta parte es completamente diferente. Tienes el comienzo que es como la base y con algo arriba cantando. And here, so it's something very different, completely different mood. Something very warm. Aquí esta parte es como algo muy cálido. Es algo bien cantado, muy cálido. And also a bit more articulation. So do, mi, sol, do, si. More appoggiatura. In the whole piece, appoggiatura are very important. Dice un poquito más de articulación y en general en toda la pieza resaltar más las apoyaturas. Son muy importantes. And here also we need to hear the harmonic progression. So dice que necesitamos escuchar la progresión armónica también en esa parte. Okay, let's do that again from this do, mi, sol. Great. Can you just play it once with just, you know, the bases? Do, mi, sol, do, si, re, sol, do, etc. ¿Puedes tocarlo una vez solamente con las bases, así como canté ella? And also keep this tempo. I like this tempo. It's gonna flow much better. Dice que está bien y así le gusta más el tempo. Va a fluir mucho mejor. ¿Lo hago completo o solo los...? Only that part? Everything. From do, mi, sol, do.
¿Completo? Desde la parte de do, mi, sol, do. So here again, do, si, la, sol. This is all again completely different. Esta parte es otra vez completamente diferente también. So what would be great would be to have a completely different sound color. Lo que sería genial sería tener un color de sonido diferente. Also with the articulation. Here you have this kind again, so lot of tone. También con la articulación. Acá tienes de nuevo el símbolo encima. And here you have this piano. This is completely weird. Ta ta ra. So take your time. Tienes el piano al final. Es algo bien raro, pero tómate tu tiempo. And also then it goes on, you can really do that with the music, like go a bit faster, just, take the break, and then also again go a bit faster. Puedes variar un poco la música, al ponerlo un poco más rápido, luego parar, otra vez un poco más rápido y así. And what's very important is the silences. Y lo que es muy importante son los silencios. And here you have this do, re, piano, and then you have a silence, and then it's forte. So you really need to do some theater with that and to bring it out. Dice, por ejemplo, en esa parte tienes un do, re, después tienes, creo, silencio, y ahí viene piano, entonces que de verdad se resalte. Let's do that again from bar 15. Do, si, la. Otra vez desde el compás 15. There is a progression. There is I don't know if it's called marche in English, in French it's marche. So there is this progression here. En esa parte hay una progresión. El nombre que dijo ella, no sabes si se llama igual. And I heard it. I like that you did it. But maybe start a bit more piano, Le gustó que lo hiciste, pero de repente comienza un poquito más piano. And also you did it, but not until the end. Then you built up the tension. You did mi, do, si, la, fa, do, si, sol, sol. And then suddenly, do, la, mi, sol, fa. It was like, yeah, I'm not completely there anymore. Ok, dice que lo empezaste a hacer, creció, llevó todo, pero al final no llegó a donde se esperaba. But the tension, it needs to stay there, okay? Until the fa dièse, which is 3 bars later, like fa, okay? So you really need to keep it going, okay? Don't do the work and promise us like this big crescendo and then it's not happening. Tienes que mantener la atención y la frase hacia adelante, ¿sí? Creo que dijo fa sostenido, que no se vaya a caer. So we are gonna do that again, and this beginning of this progression, try to make it more special. It needs to be magical. El comienzo de la progresión es un poco más especial, debe ser un poco mágico.
I don't hesitate to be very flexible with the tempo. Sí, dice, por ejemplo, viste de que ella no duda en ser muy flexible con el tiempo. Okay, your turn. This was great. I love that you were more, flexible. Estaba muy bien, le gustó que fuiste bastante más flexible. But here, so that's the same thing you did. Ta ta that was great, and then okay, I've done my work now. It's just normal cadenza, so I'm not committed into it. Okay, al final sonó como que un poquito, como que ya muy normal, como que no muy comprometida a eso, sí. So you need to be there also with the sound and the articulation. It's like cadence perfect cadenza in do major. So it's like ta 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 ta. Here you need to show off a bit. Ajá, tienes que mostrarte un poco más ahí, que bien convencida con la articulación, el sonido, una cadencia en do mayor. Okay, can we do from this fa dièse? And here also, it doesn't lead to the sol. It's just like the beginning. It stays there, and then you have the sol. Sorry, once more, please. I mean, like bar, like fa, do, re, fa, mi, re, do, sol. Not phrasing towards the G, the sol. Not that. Okay, dice que no frasees hacia el sol. It's not phrasing, right? What, sorry? It's two different persons, so don't phrase toward the sol. Okay, son dos personas diferentes, entonces no frasees hacia el sol, con la voz de arriba. Okay, let's do that again, fa dièse. Okay, una vez más. Diana, un ratito. Diana. Very different. Pom. Like very piano. Take your time. Very different. Bien diferente, más diferente todavía. Bien pianito el de arriba. Okay, just be careful here. Ta ta ra ra ta ra. Not too early. Or you can do I don't know how it's called in English. Ta-tam. That you can do as well. A termination to your trill. Sí, fíjate de que no caiga muy antes tu do, y si no puedes hacer una terminación, así como dijo, repitiendo la nota, ¿no? But if you don't do ta-tam, like mi, re, pam, not too early, okay? Cuidado que vaya a quedar un poco anticipado ese final. Can we do that again from la, fa, mi, re, do, si, re, sol, fa. Lot of articulation. Like really when you have, in the whole piece, whenever you have this note with this thing on it, pam, like you need to give space after it so that it's very separated from the rest.
Dice que hagas un poco más de articulación cuando hay ese motivo de base y luego voz arriba, que se parece un poquito más ambas partes. Can we do that again? ¿Puedo hacerlo otra vez? I'm sorry, I think we have to stop. It just goes so fast, half an hour. We could spend hours with this piece. But basically, the whole piece is very important for you to think about different voices, different persons talking to each other, or not talking to each other, but having their own lines. Ok, dice de que tenemos que parar por cuestión de tiempo, pero que básicamente lo primero que debes pensar es que considerar que son dos voces, de repente no hablando uno con otro, pero dos líneas diferentes. Okay, and be very flexible. You've got to be very creative with this music. It's really like a lot of rubato. Ser muy flexible. Tiene un montón de rubato esta pieza. Okay, great. Thanks for playing. And also this piece, I love it. Muchas gracias por tocar esa pieza que le encanta. Muchas gracias, Diana. Muy bien, muy bien. Bravo a todos los chicos que vienen participando hasta ahora. Continuamos entonces con Diana Hiromi, ¿cierto? Diana, ¿estás por ahí? ¿Ya puedes prender tu cámara, por favor? Sí. Hi. So, which movement do you want to play? ¿Qué movimiento quieres tocar? El primero. The first movement. Okay, I'm good. Please. Okay. Está bien, te escuchamos. Thank you. Muy bien, vamos hasta ahí. Gracias. So, I like your sound, and I like that you have a very good legato. Le gusta mucho tu sonido y que tienes un muy buen ligado, perdón. And also, it's obvious you know the piece very well. Se ve que conoces la pieza muy bien. Now, I would like to be a bit crazy and to try to play it much faster. It's okay if, the fingers don't always work. I don't care. Dice que ahora quiere que seas un poquito más loca y de repente pruebes tocarlo un poco más rápido. No hay problema si por ahí los dedos se escapan o algo. But it needs to be a bit more flexible, like. Oh, and just before I forget, the first stream, it's do dièse, ré dièse. So it was
Both trill keys. Dice que tengas cuidado en el trino, que es con las 2 llaves de trino. El de do sostenido a re sostenido. Ajá, los dos. Diana, tú tienes el problema con tu trino, creo, ¿no? Con la llave que está durita. ¿Y está bien? Ya. Ok, entonces los dos trinos. Okay, because I think I was not sure. I think you didn't. So, but both trill keys. Okay, I'm gonna play it for you, and just it needs to be very, very not rubato, but very supple, flexible. Okay. Tiene que ser muy flexible, no rubato, pero muy flexible. And also the trills, you can, because they come so often, you can sometimes play them or like different. Try things out. Puedes probar a hacer los trinos de diferente forma. Variarlos porque se repiten tantas veces. Los puedes variar un poco. Okay, so we try that from the beginning. A bit faster, much faster even maybe. But I don't care if the fingers are not perfect, okay? Just try things out. Hazlo un poco más rápido, no te preocupes si por ahí hay algo de los dedos, pero pruébalo. How do you feel? ¿Sí? ¿Cómo te sentiste? Un poco más preocupada por los dedos, pero al mismo tiempo más soltada, ¿no? Un poco más libre. Okay, so a little worried about the fingers, but more free. Okay, the fingers you can always practice and things, but you've got to feel free, and it's about the music. I don't care if fingers are not perfect. Mine are not perfect either. But when you try things out, it's normal that it's not perfect. Ok, dice de que lo de los dedos lo podemos practicar y luego va a salir. Cuando hacemos algo más rápido o nuevo, es normal que no salga la primera, pero necesitamos sentirnos que sea musical y más libre, siempre. And also, just one thing, I know that it's written mezzo forte at the beginning, but I personally prefer to play it like mezzo piano. So that's because you've got that 3 times, so that you really have a progression. Otherwise, it's a bit the same. Dice que sabe que dice al comienzo mezzo fuerte, pero que ella prefiere tocarlo piano o mezzo piano para poder de ir creciendo un poco por lo que se repite tanto. Great. Okay. You know what? Let's go on. Just one last thing. No, we're gonna do from figure 1 here, the second time. And when you arrive on here, don't forget to play with vibrato on the mi. Dice que por favor toques desde el número 1 y cuando llegues a la parte que ella cantó, que no te olvides de ponerle vibrato al mi. Don't be scared of the high notes in the forte. You need to sing them, okay? No le tengas miedo a las notas agudas en forte, que les tienes que cantar. Ponle vibrato. Puede ser desde el número 1. Great. Okay, we go on a tiny bit faster, okay? Sigue un poquitito más rápido.
quality. Me gusta mucho la calidad del legato que usas. Just now, maybe from figure 3, I need more different colors. Dice a partir del número 3 necesita más colores. So you know you have this flauta, and then so maybe not completely mezzo forte, maybe a bit less. So yes, that you have more contrast. De repente no mezzo fuerte como dice ahí, sino un poquito menos, para que haya más contrastes en la parte que cambió ella, ¿sí? From number 3? Del número 3, por favor. ¿Digo? Yes, yes. Un ratito. Sí, ok. So do you know what léger et mordant means? What's written there? ¿Sabes qué significa lo que está escrito ahí? El Lo que número está en 4. lo que está escrito en la partitura. Algo leer, algo. No sé. Está en lápiz, no lo veo bien. Okay, so there's at number 4, it's written léger et mordant, so it means leggero and like something that bites, you know. Significa ligero y algo que muerde. Okay. Es so la traducción. Yeah. So here at number 4, it really needs to be completely different. So you've had all these lyrical things, a bit more Segundo, and here, like champagne bubbles. Dice que es en el comienzo que es muy cantado y todo, luego un poquito más escarzando, más vivo, y esta parte tiene que ser así como burbujitas de champán, así bien activo. So to achieve that, you need to have so it needs to be like mezzo piano, and you need to have very quick, very fast air. Para eso dice que tiene que ser como un mezzo piano, pero con aire muy rápido. And also try to exaggerate the accents. So I think it's original accents. Let me check. Yes. So, and don't be scared for the finger. I don't care about it's really hard for me either also. But really, something very different. De que esa parte se nota muy diferente. And here it's legato again, so very different. Y ahí cuando llegas a ese lado, es otra vez cantado, legato, bien diferente al anterior. Yes. Okay, let's do that. Número 4. Yes, perfect. Un ratito. Okay. So it's good, but so you the first note is not important. La fa, you play la fa, but it's la fa, la, it's always the second one, okay? Dice que la primera nota no es importante, siempre es la segunda, es un alzar. Entonces vas a hacer el fa, vas a hacer la. Yeah. And also I think you want to play it too perfectly. Dice que siente que lo quieres tocar muy perfecto. With the sound, I mean. I've got the feeling you are really taking care of your sound, but here it needs to be a bit, out of breath. So it's okay if it's not a perfect round sound. It needs to have a little air on it. Dice que sientes que tú siempre cuidas mucho tu sonido, pero en esta parte es como que tiene que ser así un poco más, como más activo. Comienza ahí ahorita el gesto. ¿Sí? Entonces con un poquito más de aire, no hay problema, está perfecto. Okay, so try not to care too much about your sound.
No te preocupes mucho por tu sonido. Like, the character is important. Lo importante es el carácter. Okay, that's much better, really. One last thing. Está muchísimo mejor. Dice solamente una cosita más. La pa, la. So there is the accent, but still we need to hear, like, it's still a bit, like, you kind of let the note go. You need to play it until the end. Ajá, dice que tiene el acento, o sea, dejas que la nota se vaya, pero tiene que durar lo que dura, o sea, que suene hasta el final. Try to think about vibrating this fa, la, the long Puedes note. pensar en vibrar un poquito esas notas largas. Okay? And then when you arrive on la do, it's already the character of like very lyrical, okay? Cuando llegas al lado, ese ya es el carácter otra vez de la parte del comienzo, la parte lírica. Okay, let's do that again. Just one question about this. Do you think, do you try to play them short, or what do you try to do? Una pregunta dice en cuanto a la parte de doble staccato, ¿lo piensas en hacer cortito o cómo lo piensas? Lo pienso como que el aire tiene que correr y la lengua mueve nomás, ¿no? Y el aire corre. O sea, no lo pienso largo ni corto, solamente me enfoco en que el aire fluya y que y la lengua corte nada más. Okay, she says she thinks about the air going along all the notes, but not precisely on making them short. Okay, that's great, because it sounds a bit like you want to play short, but you should maybe try to think the ke a bit longer. Tiki taka 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 taka. Let's try that again once. Ajá, dice que parece que estuvieras tratando que fuera un poquito corto. Quiere probar de repente que hagas la que del teque un poquito más larguita. Ahorita la va a tocar. We're gonna do that first very slowly and very out of rhythm. I'm gonna play taka 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 ta with like very long ke, okay? Ahorita va a tocar ella con un que muy largo, si fuera del ritmo. The whole thing. Let's try that once. ¿Puedes probarlo? Toda esa frase haciéndole acá un poquito más larga. Sing a bit faster. Try to think about the ke. Ahora un poquito más rápido y trata de pensar en el que. Un poquito más rápido. Okay, a bit slower. Taka 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 taka. Let's do that again. Un poquitito más lento.
dice que está bien. Ahora, ¿sabes tocar flauta? With the tongue? Can you do that with the tongue or not? ¿Lo haces con la lengua? Sí. Let's do that. Yes, like R. So a lot of frullato. It's normal if it's an ugly sound, but a lot of frullato. Habla con mucho, mucho frulato. Okay, let's do that again. That's great. A bit slower. You breathe whenever you have to, and try like so that you find the legato in the frullato. Dice, una vez más, un poquito más lento, respira donde necesites y trata de encontrar el legato dentro del frulato. And the same air, okay? The only thing that changes is the tongue. Instead of it does taka taka ta, but the air is the same. Ahora hazlo otra vez, un poquito más rápido, mantén el aire igualito y lo único que cambia es tu lengua, que va a ser toca, 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 toca. Faster. Un poquito más rápido. Okay, let's do that once again in frulato. In tempo, if you can. Ahora con frulato, pero al tempo. And now, taka 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 ta. Okay, well, it's hard to tell with the phone, you know, but I think practicing the staccato with a lot of length and a lot of airflow is always a good thing to do. Dice que es un poquito difícil de ver por el teléfono, pero que siempre practicar el doble staccato pensando en el aire que continúa es algo muy bueno que hacer. Also, right now, did you play piano or did you play comfortable mezzo forte? Just to know. ¿Ahorita has tocado piano o has tocado mezzo forte así como? Mezzo forte. Okay, it's okay. So when you practice something like that, always practice in a comfortable dynamic and then you know go down, but so that you feel comfortable and you find the sound, and then when you've got it, you try to bring the dynamic down. Dice, cuando practicamos algo así, algo nuevo, siempre practicarlo en una dinámica cómoda, de mezzo fuerte, y luego ya llevarlo a la dinámica real. Entonces está muy bien lo que has hecho. I mean, your staccato is good. Sometimes I miss a bit the k. It's not always very clear. Dice que tu staccato está bien, pero a veces como que pierde un poquito la K. Do you practice your scales also just k? ¿Practica sus escalas solamente con k? Sí. Well then, keep doing that. It's gonna solve itself. I mean, it's really not a bad staccato. It's just, you know, if you can bring the k out a bit more, it's gonna be even better. Síguelo haciendo, dice. Va a mostrar resultados luego y te va a ayudar a que se muestre mejor la K en la articulación. Okay, great. Let's jump to number 8. ¿Pueden ir al número 8?
you're attacking every note, but it's almost everything legato. Ah, dice que le parece que estás atacando cada nota, pero es ligado. Todo ligado. Almost, yes. Dice casi todo. Well, the beats are never, the beats are always slurred. Ajá, o sea, el primer tiempo de cada compás siempre viene ligado. Okay, now we're gonna just do that, just the main notes, and forget the put it up, just the main notes. And in this tempo, it would be even better. Puedes sacar en el tempo de ella solamente las notas principales. Great phrasing, I love it. And now with all the notes. Dice que muy bien fraseo, le gustó mucho. Y ahora con todas las notas. Okay, that's great. It's all a bit too I'm looking for the word, a bit too nice, like I'm a student and I'm playing the rhythm. It needs to be also here a bit more flexible, you know. Oh, sorry, translate. So sorry. Dice que está muy bien, está como que es un estudiante que está tocando todo perfecto, pero tienes que soltar un poquito, como iba a cantar ella. So at times it needs to be a bit faster. You can also at times stretch them and at times, you know, shorten them. Puedes jalar un poquito el tiempo, hacerlo un poquito más rápido. For instance. Por ejemplo, algo así. But, you know, be a bit wilder with the rhythm. Que es un poquito más salvaje con el ritmo, dice. Okay, let's go on. ¿Sigues avanzando? Sí. And here at 10, it's the last thing we're gonna work on. I'm too late, but and you need to sing it and also like don't be scared of all these forte long notes. Really vibrate, lots of vibrato. Dice ella en el número 10, la parte que ella tocó ahorita, que lo cantes un poco más, que no tengas miedo de usar bastante vibrato. ¿Desde ahí o...? 10. From that place? Yep. From number 10. Desde el número 10. Right. Okay, I'm sorry we have to stop here, but just, you know, I mean, you play it very well. I love your sound. I really like your phrasing.
Dice que tenemos que parar aquí por tiempo, pero lo tocas muy bien, le gusta mucho tu sonido y tu fraseo. And now you need to take a bit more liberties. You need to find a bit more freedom in this piece with the rhythms, with the phrasing, so that you can express yourself more. And don't be too scared of the fingers. It's gonna come also with the music. Dice que tienes que ahora que tomarte un poco más de libertades, con el ritmo, con los fraseos, darle más libertad, y que no te preocupes por los dedos, eso va a ir poco a poco, mientras más lo practiques. Okay. Okay. Thank you so much. Well, have fun with Poulenc and all the best. Dice muchas gracias. Thank you. Muy bien, Diana. Listo. Y bueno, tenemos ya a la última alumna de la clase de este turno. Me parece que es Francisca Pardo. Francisca Pardo, ¿estás por ahí? Ah, perfecto. Listo, muy bien. Hola. Hi. So, which movement are you gonna play? ¿Qué movimiento vas a tocar? El primer movimiento. The first movement. Great. So, please. Okay. Okay, we're gonna go until there first. Ok, vamos a hacer hasta ahí. Okay, great. I can hear that you love this music. Dice que puede escuchar que te gusta mucho esta música. And also, because you love it, you enjoy it so much that you take a lot of time, a bit systematically. Dice que como te gusta tanto la música, también ve de que te tomas mucho tiempo de una manera sistemática. So it happens a lot that like almost every first beat of every bar that you hear and like you're enjoying it a lot and it's not going forward. Pasa de que en el primer tiempo de cada compás es como que te quedas bastante. Lo disfrutas tanto que te quedas bastante y no se mueve hacia adelante la música. Just for example, just the beginning. Of course it's at piacere, so of course it's rubato. That's not a problem. But then you play so you take a lot of time, a lot of times. Dice que te tomas mucho tiempo, pero muchas veces. So it's normal to take a lot of time, but I would say maybe either on the C or on the sol, but not both, you know? Dice que es bueno tomarse tiempo, pero de repente en el sí o en el sol, pero no en los dos. Okay, let's try the beginning again. Okay, can we do that once?
Okay, you're gonna say I love frullato, but I always practice in frullato. So, can you do frullato? ¿Puedes hacer frulato? Sí. Okay, so everything in frullato. Sí, haz todo con frulato. Okay, once again. Okay, and now just normally. Yes, for me it flows a bit more. You know, like the difference is really subtle, but somehow it goes forward more. Dice que para ella fluye mucho más. La diferencia es bien sutil, pero fluye mucho. And one last time, and now this C here it stands a bit. You need to do something with it to open it a bit more, also with the vibrato that it changes a bit more. For example. Dice que ahora sí lo puedes abrir un poco más con el vibrato. ¿Sí? Okay, great. Let's go on. For example, with this main theme, I really hear like I exaggerate, but not too much actually. Ya, dice que lo siente un poco así como lo cantó ahora, exagera, pero no está exagerando tanto tampoco. Okay, let's play direct to this tema, and let's try to play it very strictly in tempo. Just, I don't want you to be strictly in tempo, but for exercise right now. Toca de nuevo el tema, pero trata de que esté bien en el tempo. Yes, again. Okay. Do you have the feeling that you like are very not musical? ¿Tienes la sensación de que no eres musical? No, creo que igual suena bien si está en el tempo exactamente. She says it sounds good also if it's in the tempo. Yes. Like now, if you want, you can change it a little bit, but just a little bit, because actually it's already very good and musical that way, okay? Dice que ahora si quieres lo puedes variar un poquito, pero solamente poquito porque la música ya es buena así. Yes, great. That's much better. That's really great that way. Okay, I just want to ask you, because you know I never dare ask people, especially when it's public like that. But do you sometimes practice by singing? ¿Practicas cantando? Cantando, sí, ¿solo cantando o cantando por la...? You mean like only singing or singing and playing? Solo cantando, just like what I just did. Because when you do that, even if you sing out of tune, we don't care. Because if you sing, I'm quite sure you wouldn't sing. I'm quite sure you wouldn't. So that's always interesting to practice everything by singing. Piensa que si lo hicieras cantando así con voz, no harías ese quedarte tanto en la primera nota, ¿sí? Si no sonaría más fluido. So that's why I ask. I won't ask you to sing right now. I don't want to embarrass you. I don't know if you like singing in front of people, but just to keep in mind, actually, it does help so much with the phrasing. And when you don't know what to do with some music, just sing it. It's gonna come.
Okay, let's do again from not the very beginning, but you know, the first real entrance. Sí, dice que no te va a hacer cantar ahorita, pero que tengas en cuenta que si no sabes muy bien cómo una frase, solamente cántala y va a salir sola. Okay, great. So the first part of the theme was much better, and then you come to it's the beginning of the crescendo. If you stop the music, then you're gonna have a harder time, okay? So Dice que, sorry. Dice que la primera parte está yendo mejor, se nota más fluido, pero ahora en esa parte que hizo ella, que no detengas la música. you know, I've got this feeling like you're very musical, obviously. Otherwise, you wouldn't have this problem. Dice que eres muy musical, si no, no tendrías este problema. But you just want to do too much. And I had the same problem before. And if I don't, you know, watch myself, I do have the same problem still. So you need to think longer lines. Dice que si no le prestas atención puedes querer hacer estas cosas. Dice que a ella también le pasaba. Entonces lo que tienes que pensar de repente son líneas más largas. Like, for example, you need to take away some notes, you know, and like really decide what the line looks like and until where it's going. Tienes que ver cómo se arma la línea y hacia dónde va. For example, if I try like roughly to simplify the theme. Por ejemplo, okay, sorry. Dice que por ejemplo si toca así como para simplificar el tema. Something like that, but it's just but it's not over. And it goes until there, I think. So, yeah. Por ejemplo, en esa parte, en la línea seguiría todo lo que cantó, hasta donde paró. If you want to take some time, you can, but it needs to be in strategical points where it makes sense. Sí, sé que si quieres alargar un poco, tiene que ser en puntos estratégicos, donde tenga sentido. And for instance, when you arrive on the theme, you have the tendency to already like, but you can open your C and still make it go on. Just don't go down, you know. Ahí, por ejemplo, dice que puedes querer abrir el sí, pero tienes que hacer lo que siga. ¿Sí? Okay. Dando dirección. So let's try to do the whole thing again, and let's really try to think that it goes until, you know, bar 37 or until B actually. Like 37, 38, and then it goes again. Trata de tocarlo otra vez y trata de pensar de que sigue hasta el compás 37. Good. Okay, from the same whole thing. Lo mismo. Much better. And
if you need to breathe, because it's a pity to breathe at bar 36. Dice que está mucho mejor. Si necesitas respirar, dice que como que no es muy bueno respirar en el compás 37. But what you could do is breathe, so bar 32, sol, fa, sol, si, do, re, fa, re, sol, sol. Okay? Podrías hacer eso que estoy ahorita. Sometimes, you know, we think like, oh my God, I can't make it without breathing, but we forget that we can take breath in places we don't think about. Dice que a veces pensamos como que no vamos a alcanzar con un solo aire, pero podemos también tomar aire en sitios donde de repente no pensamos que se pueda. So if you breathe sol, fa, bar 32, and then just one bar later after re, fa, re, do, do, without cutting the line, that's the thing, then you will have more air, you know, and also they are going to be shorter because they are close together. Ahí, por ejemplo, en los lugares que indica, respiras 2 veces muy junto, pero bien rapidito, sin cortar la línea. And so they won't really disturb us. We won't even notice them, you know. And then maybe you will have enough air to go until maybe bar 38. Dice ahí, por ejemplo, casi de repente nadie se da cuenta. Vas a tener aire para llegar hasta el compás 38. So let's try that from the theme, like bar 27, something like that. Okay. Yes. Yes, great. Okay, of course, it's easier because there is no piano, there is not the introduction before, but it's probably doable. You know, if you practice it that way and you know it's going to happen that way, it's probably doable, okay? Dice que muy bien. Oh, sorry, dice que muy bien. Dice que, o sea, puedes hacer esa parte muy bien porque antes no hay nada a la vez. Entonces queda posible. So of course, in real life, in concert or exams or auditions, whatever, like we have breathing plans, and in real life, they don't always happen that way. A veces nosotros tenemos planeadas respiraciones, pero en concierto, por ejemplo, a veces nos termina siendo planeada, o sea, no termina siendo igual. So, as the breathing you were taking before at bar 36, you can practice a bit, you know, because if you need it, then you have practiced it, so it's not gonna be unmusical. Dice que si lo practicas así, luego si lo tienes que hacer no va a sonar antimusical. So, because we need to be realistic, sometimes, like, yeah, you practice and everything working well, but in real life it's not. Tenemos que ser realistas, dice. A veces funciona, entonces a veces no. Entonces practicarlo para que sí dé. So, yeah, to keep in mind. But ideally, you go until one bar before B, just like you did, and that's perfect, okay? Okay. Está bien, está perfecto. Okay, let's do one bar before B. Okay. Great. It's great. Can you give us a bit more tongue, a bit more precise articulation? Dice que está muy bien. Si puedes de repente tener la articulación un poquito más precisa. Un poquito más de lengua. All these slurs with three notes. That it's more bubbly. Okay. Un poquito más burbujeante, sí. Desde... Wherever. Okay. Yeah, good.
49 and 50, there are 4 fa dièse on the 4 beats, and on the 4 beats you did ta, like every beat you like, I don't even know if I can play it. I exaggerate, but not so much, okay? So and then it goes on, you know? Ajá, dice en el compás 49-50 hay fa sostenidos que se repiten, entonces siempre se adelanta, así como decía acá en el ejemplo, ¿no? Okay, tori da 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 da. You can breathe here, not a problem, but don't do da 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 because you lose so much time, and it's not just the time, it's also the musical tension, you know? Dice que puedes respirar pero con cuidado porque si no se pierde la tensión musical. Because then if you do, so here I think on the first fa dièse, because you come from this forte and there is this diminuendo, here it's great that you take time because you need to change the color, okay? Ahí por ejemplo dice que tienes que cambiar el color, entonces te puedes tomar un poquito de tiempo. But after that, if you stop on the next bar, ta-da, da-da-da, like you kill the musical tension, and so you need to start from scratch to go until this ta-da. So it's a bit complicated. Ok, pero dice que luego de eso, si paras, es como que cortas la tensión musical y tienes que volver a comenzar a construir otra vez. Entonces es un poco complicado. So try to think a bit longer. Anyway, I did breathe. Anyway, so you can breathe, but you need to still connect it, okay? Respira, pero todavía siempre conectando. Okay, great. And here, actually, for once, I would take a tiny bit more time on this one after the tune. So this one is a bit more, like the arrival of all this building tension. En esa parte de la que toca ahorita, se tomaría ahí sí un poquito más de tiempo. Es como la parte final de toda la tensión que he estado construyendo. I'm just wondering if you can't breathe before. I'm not a specialist of this concerto, so I need to double check that. I haven't played it forever, and I didn't really practice it. So I need to check that, but I would breathe maybe between bar 53 and 54. Dice que revisando ella respiraría entre el compás 33 y 34. Because it's a pity to breathe, like on the arrival of this crescendo. Because then you don't have so much longer to go on, So a small one, a small quick one, between the decrescendo and crescendo, I think it goes well. Dice que ella respiraría entre el diminuendo y crescendo para no afectar la llegada de esa frase, ¿no? Okay, let's do the same thing for the 8.
Yes, and don't do like you've done all these notes and you've built up all this tension, and then you arrive and you play. No. You've done all the hard work. You have to be like until the end with all this energy until you know that your flute is away from your mouth. Like, and it needs to ring, you know. And you keep the mouth open at the end and you vibrate it until the end. Let's do that, just the end before C. Dice que has hecho un súper trabajo en crear toda esta frase, toda esta tensión, entonces tienes que llevar hasta el último momento y entregar la frase. O sea, dice que mantengas tu boca abierta y sacas la flauta. Okay. Yeah, you know, the very end, I don't know if you hear, if you notice it yourself, but like it's great, and then there is like this very, very tiny moment when you just stop blowing, you know, like, and then the note which was doing this just goes down. Dice que al finalcito es como que la nota que estaba yendo hacia arriba como que cae. Sí, mi problema con eso es que me da miedo de que el mi me queda muy alto siempre. Entonces la afinación se me va para arriba. Okay, so she's a little worried about the E being too high. No, well, put the finger away. Ah, que sacas tu dedo meñique. And don't be too worried. You know the thing, we are all worried about these high notes in the forte, and then when you're worried, you know, you close your throat and the sound goes like that, and of course it's gonna be ugly and it's gonna be too high and it's gonna be not what you want. So just don't be scared, just play it, you know. Dice cuando nos asustamos es como que la garganta se cierra, sale alto, suena raro, entonces que no te preocupes, solo te toca. Tranquilo. And while you're playing this crescendo, the bar before C, you know, while it goes up, try to think that you are going into the ground, like you're pulling it down, okay? Piensa que mientras vas a esa nota como si estuvieras yendo hacia el suelo, como si estuvieras jalando todo hacia abajo. Okay, let's do from bar. I would like to hear again, and it's going to be the last thing we do. We're going to do again from bar 60, but you know, the bar 62 and 3, you have these slurs, these two notes and two notes and two notes. Try to bring that out more. And also you can do a crescendo of articulation, you know, like more and more articulation. En esa parte dice que resaltes un poco las ligaduras y que también hagas un crescendo de articulación, así como hice ahorita ya en el ejemplo. Okay, 60 or 61, whatever is better for you to play. En el 60 o 61, lo que gustes. No, I just want this last note right before I leave you. Let's just play the one bar before C. Yes, but it almost went down. So you know what I do is I keep my mouth open and I just pull the flute away. That way, you know, when the tension goes down, the flute is not there anymore, okay? Like, and also it looks very solistic. And it comes down. Lo que hace ella, dice, es mantiene su boca abierta y saca la flauta. Entonces, en el momento en el que el aire cae, no cae dentro de la flauta. Entonces no se escucha ese final hacia abajo, ¿no? Y aparte se ve muy solista también. Okay, let's do this one last time. Oh, no. Yeah, something like that. Don't be scared. Don't like sing it at home, you know, when you're all alone in your shower or wherever. And that's it, you know. And you know, when you sing it, you can't do. You can't, because it's not going out anymore. You can't sing with, like, I don't think so. Well, at least I can't. And I think, yeah. Sorry, dice que luego lo cantes y te vas a dar cuenta que cuando lo cantas nunca vas a cerrar esa frase. Lo vas a cantar así como hizo ella. ¿Sí? Okay, one last time. I don't care if it's not the right notes either. I just want the energy, you know. Okay.
Yeah, much better. Try to think about that. It's gonna be the same for all the times when you have to, end like very brilliantly. Dice que eso está mucho mejor. Va a ser así siempre que necesitas terminar de una manera bien brillante. Okay, to summarize, don't enjoy this music too much. Like, try to think longer lines. Also, Dice it's gonna help you with the breathing. Dice que para generalizar, para resumir, de que no tratas de disfrutar tanto la música, pero... sorry, I'll make a mess, because... Can you repeat, please? Can you repeat? Yeah, sure. So try not to stay too much on the notes you enjoy to make longer lines, so that it's gonna help you with the breathing also. Ya, que no trates de quedarte tanto en las notas, sino que crees la línea. Te va a ayudar también con la respiración. Yes. So if you listen closely to Emmanuel Pahu, if you watch his videos or whatever, or if you see him live, he breathes whenever he needs to when he plays a concerto with orchestra. But his way to breathe, it's always connecting the music, and it's never losing the tension, and it never cuts the phrase, and that's awesome. And we all have to do the same. Dice, por ejemplo, si escuchas al Manuel Paúl, vas a escuchar de que él respira varias veces, pero siempre mantiene su conexión en las frases. Entonces tenemos que tratar siempre de buscar eso nosotros. Okay, well, thank you for playing. And all the best and lots of fun with Reinecke. Dice que muchas gracias por tocar y que te diviertas mucho con Reinecke. Muchas gracias por la clase y por la oportunidad. She says many thanks also, and thank you for the opportunity. My pleasure, really. Okay, well, thank you very much. Super. Muchísimas gracias a todos los participantes. Queremos ver si podemos hacer lo que hacemos siempre al final de poner todos la cámara para hacer una pequeña foto todos juntos. ¿Cini, estás ahí? Sí, a ver, chicos, ¿están por ahí? A ver un ratito. Listo, los que desean prenden sus cámaras para salir en la foto. A ver. Ya, ahora sí creo que Puede Cini ser... es la de la foto. Ok, puede ser con flauta, sin flauta, como quieran. ¿Alguien más se anima? Con un pie veo por ahí de Valentina. ¿Alguien más se anima? ¿Alguien para la foto? ¿Ya estamos? A ver. Ay, pero Pedro, una cosita, ¿no me sale Hélène? Ah, creo que ya se... ¿Hélène? Está ahí, pero apaga su cámara. Ellen, please, could you turn on your camera, please? Yeah. There you are. Okay, perfect. We lost you. Okay. Entonces, ¿todos listos? ¿Sí? ¿Alguien más se anima? ¿Listos? A ver. Ahí van llegando más. ¿Más? ¿Alguien más? Ok, ya estamos. 3, 2, 1. Perdón, no sé qué pasó. 3, 2, 1. ¿Otra más? 3, 2, 1. Wait, I don't have my flute. Oh, okay, go. Oh, I will take my flute. So, okay. Listo. Ok. 3, 2, 1. Una vez más. 3, 2, 1. Listos. Ya está. Listo. Muchísimas gracias a todos los participantes. Nos vemos para las actividades de la tarde. Hay un previo calentamiento con Luis Vilca a las 3:40 y luego la clase con, ahora les digo, perdón, con la clase grupal de Piccolo con María Celi Navarro. ¿Ok? Los esperamos. Muchas gracias a todos.